Vale, estamos. Estamos. ¿Se escucha esto? El juego debería escucharse también. Sí. Vale, pues perfecto. Vamos a continuar con el The Witcher 3, ¿vale? Directo número 16. Ayer ya terminamos lo que sería la historia principal del juego base. Y vamos a empezar hoy, pues, con los DLCs, ¿vale? Del The Witcher. A ver qué tal están. En principio son dos: Hearts of Stone y Blood and Wine. Y parece que se pueden hacer de forma paralela, intercalando las misiones de uno y otro. O sea que no... Por lo menos eso es la impresión que me da, ¿vale? No parece que haya que hacer primero uno y luego otro, porque si no la historia no tiene sentido, sino que parece que se pueden hacer ambos a la vez. Y ya está, vamos a probarlo un poquito, a ver qué contienen estos DLCs y ya está, vamos a ver qué tal. También mencionar, no sé si funcionará, espero que no me dé problemas. Espero que no dé problemas. He instalado algún que otro mod, ¿vale? En plan, ya que me he terminado el juego, pues me estuve curioseando y vi que había mods interesantes. Em, Algunos lo estuve probando y me da problemas, entonces lo he tenido que quitar. Hay otros que pues, no son prácticamente nada. Había muchos mods estéticos también que tampoco he querido poner porque no me parecía, ¿no?, necesario meter mods que tirasen más gráfica, viendo que ya le cuesta un poquito a mi ordenador tirar el juego. No veía necesario poner mods que tirasen más gráfica, ¿no? Pero bueno, sí que he metido algún mod que parece que funciona bastante bien, como por ejemplo, si veis aquí, el tema de poder llevar todo el peso que quiera, ¿vale? Sabéis que antes había una limitación de 220 kilos o 160 si no tenía puesta una habilidad tal, y en el momento que llevabas esa cantidad de peso encima en el inventario, pues Geralt como que estaba gordito, tenía sobrepeso y no podía correr, ¿no? Hasta que no te librases de ese excedente de peso. Pues hay un mod que te da 9000 kilos, te olvidas del peso, 9000 kilos más los 100 que tengo de las alforjas del caballo, 9100 kilos puedo llevar, ¿vale? O sea que prácticamente nos podemos, entre comillas, olvidar del tema del peso. Podemos coger objetos, todo lo que queramos, y Geralt no va a tener sobrepeso ni va a estar gordito. Y si acaba teniendo sobrepeso en algún momento, pues ya está, ¿sabes? Se vende y fuera, ¿no? Pero va a costar mucho más ahora que Geralt se ponga gordito. Luego también he metido un mod para el daño de caída, porque ya digo, es una cosa que, a ver, pues... ya está, ¿no? Para evitar tener daño de caída, o sea, no necesito explicar más. Y luego también quería probar, había algún mod, por ejemplo, para que las armas automáticamente se fuesen actualizando al nivel de Geralt. Es decir, que si tú te compras un arma que está pensada y tiene un daño para nivel 36, si tú vas subiendo de nivel, el daño de ese arma va subiendo también, como para que no tengas que estar cambiando de arma constantemente, sino que si tú tienes una espada que ya te gusta mucho, la puedas seguir utilizando aunque el personaje levele. Creo que me da problemas, ¿vale? Cuando intenté ejecutarlo me dio problemas y luego probé a quitar algunos mods y no me dio problema. Entonces ese mod es uno de los que he quitado. Pero luego hay un mod... eh, vale, esto también lo he visto. Eh, Tengo que mirarlo, de hecho. He puesto también un mod que cambia las bonificaciones de los trofeos. Antes ese trofeo simplemente me daba un 5% más de oro. Pues hay un mod que básicamente todos los trofeos tienen ahora bonificaciones distintas y bonificaciones más interesantes, ¿no? Porque las bonificaciones que tenías antes pues eran muy básicas o solo era una bonificación, es 5% de experiencia con humanoides, 5% extra de oro, tal. Eran bonificaciones muy pequeñas y ahora con este mod pues las bonificaciones de los trofeos son completamente distintas y son más interesantes, entonces parece que también funciona bien. Y luego un mod también que le he metido que me parecía interesante es para el tema de esto de las habilidades del personaje, ¿vale? Porque como veis pasamos de tener 12, 12 huecos, o sea, 6 6 más las cuatro estas para mutágenos, pasa a tener 8 páginas, es decir, multiplica la cantidad por 8, ¿vale? Obviamente no tengo para rellenar todo, pero como veis, pues sí que tengo para rellenar, por ejemplo, 2 páginas, ¿vale? Solo con esto. Entonces, a partir de ahora, pues cuando vayamos subiendo de nivel, pues podemos ir metiendo más cositas de estas, ¿no? Eh, Simplemente.
Que ya digo, es una de las cosas que estuve mencionando ayer, que critiqué un poco por cómo estaba diseñado en el juego base. Y cuando vi que había un mod que te permitía hacer esto, dije, oye, pues lo voy a probar, ¿no? Voy a probarlo a ver cómo funciona y qué tal está. Y nada, tiene... O sea, parece que funciona bien. Pensaba que iba a poder meter más mutágenos de estos, pero no, o sea, solo tienes los 4 y... En plan, se aplica ya este mutágeno rojo a estos 3 casillas de aquí, se aplica para todas las páginas. Es decir, este mutágeno rojo se aplica a estas 3 y este se aplica a estas 3, pero luego aquí se aplica el mismo mutágeno, no hay que poner un mutágeno nuevo. Entonces, bueno, había también otro mod para el tema este de los mutágenos que ponía más espacios, más casillas, pero me dio problemas, entonces lo quité. Y ya está, no sé si puse algún otro mod. Creo que puse un mod también, no sé si funcionará. Creo que puse un mod que tú podías como marcar varias misiones. No creo que funcione, ¿no? Como que podías marcar varias misiones y automáticamente en el mapa del mundo, si por ejemplo tenías varias misiones, te marcaba todas, ¿sabes? No es como antes que tú solo seleccionas una misión y te marca el punto de esa misión, sino que aquí, por ejemplo, si tienes 5 misiones disponibles, te marca los puntos de las 5 misiones. Pero creo que al final no lo llegué a poner o me daba problema. Ahora mismo parece que no está activo, o sea que no debe de funcionar muy bien. Y bueno, ya está, así un poco por encima, creo que eso es todo. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Pues va a ser empezar con el DLC, ¿vale? Y la primera misión que tenemos del DLC es esta, ¿vale? Vamos a empezar con el de Blood and Wine. Tengo aquí una de nivel 32, pero bueno, esta que me pilla aquí cerca y tiene pinta de que es la nueva zona, pues lo vamos a hacer primero, ¿no? Que dice, reúnete con los caballeros de Toussaint en las hondonadas. Fue una época en la que parecía que existían dos Geralt. Uno era la celebridad, al menos en ciertos círculos, mientras que el otro seguía siendo un mercenario que hacía trabajos sucios por dinero. De cualquier modo, ambos Geralt se encontraron con el contrato de lo más inusual, en particular porque marcaba el comienzo de una nueva aventura, y esa aventura es la que voy a tener el placer de relataros. Comenzó de la manera más corriente, con un anuncio publicado en un tablón de Belén. El brujo leyó el anuncio y partió para ver qué podía averiguar. ¿Vale? Y tenemos que ir aquí, así que vamos a ver qué sucede. Geralt of Rivia. Ha! Sit with us, Witcher. Found your message on a notice board. You see, Palmerin? I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Milton de Peyrac-Peyrin and Palmerin de Lawnful. Good to see you both. Been years. Be assured, we share your joy. You must forgive us our, surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison that left this land still is at the mercy of numerous plagues. A tyranny of bandits, the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. So, plan to go out and meet the bandits when they arrive? Fight them? Palmerin wishes first to appeal to their sense of decency. But I expect they will be deaf to this. Yeah, completely. We must afford them a chance to stand down. Many a hardened outlaw has left the path of wrongdoing upon hearing words of admonition. Doesn't happen in these lands. Ever. If they do not heed my reprimand, we at least will know we have done all within our means to evade bloodshed. Fine. Naturally, I'll help when Palmerin's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues to arrive. They're coming! Hear that? Your bandits have arrived. Let us go out to greet them.
Hark, contemptible curs! He mean us? I, Palmerin de Lawnfall, call upon you to repent. Set your hearts. Do you not see that they are blackened? Regular punch and duty here. To prey upon commoners is no honor. To loot the AMIGOS stores, abandon the path of shame, and we will spare you. Right good jest, that. Had us a laugh. Now, fuck off or we lose our patience and you lose something else. Nay, wait, Zorg. These lads are a lark. Mayhaps they know some tricks. Oi, players! Can you toss balls all loopity-like? Or do that thing where one spits fire while the other farts? Noble Palmerin's giving you a chance. Now I'm gonna give you some advice. Do what he says. Or what? Or you'll find yourself fighting knights errant in the pay of the Duchess of Toussaint. And they eat scum like you with their morning porridge. There's 3 of them. 2 turtled up in armor. We'll come back later. Some wench sent them. Folk who say we's afeard of wenches and jesters. Ooh, insulted the Duchess. Not good. Indeed, we cannot let the affront go unpunished. I swear upon the Heron you will pay with your own blood! By the crane, villains, ready your arms! Ah, you witch fucker! Evildoers! Defend yourselves, Kill him! Strip him, then dump him in a ditch! ¿Quién me está tirando flechas? Defend yourself, scoundrel! What do Why do they not emerge? It is over. We have banished the scoundrels, lifted oppression's yoke from their lives. Warned you it'd be like this. Fear you as much as they did the bandits now. Sorry, no fanfares and flowers. You're not in Toussaint. Ah, it is true what folk claim. In the north, no noble deed goes unthwarted. It is time to go home. And we shall, my friend. Come, Geralt. It's time we delivered our message. So fess up. What brings you such a long way? We are to deliver Her Grace the Duchess's message in full, with all due ceremony. For tradition... Is sacred in Toussaint. All right, fine. Most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the Star-Crossed City's most gracious protectress, Her illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. Shall you answer her call? Bueno. Might be the most fervent request that I take a contract ever. And the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet.
Our only sure witnesses. Bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? 2. When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately to fetch you, promising grants of land and fortunes in gold, should you answer her summons. An ill wind blows, Geralt. The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. Mentioned a tourney. Why doesn't the Duchess just call it off? Simply, it is too late. The guests have arrived. The best knights of all lands, relatives of the Emperor. The beast could be a threat to others, not just to Her Grace's subjects. Got it. Before an aristocrat dies, at best it's a scandal. At worst, a diplomatic incident. Anyone tried to hunt it? Knights errant, for example? Ha! Many have tried. Baiting, waiting in ambush, but to no avail. The beast is clever. It evades all traps and attacks of a sudden. It is like a ghost. An experienced tracker. This is what we need, with knowledge of monsters. In short, we need you. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No. Just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be... demanding. So you accept the contract. Excellent! We must set off at once. We long wanted this land searching for you. Yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Ha! Then post haste to Toussaint. To Toussaint! Vale, pues ya está, nos vamos al mapa nuevo, entiendo. Entiendo que ahora tendremos acceso al nuevo mapa, que es la región de Toussaint, que está al sur. Sí, parece que estamos teletransportando. Toussaint, the land of love and wine. Exactly how I remembered it. You will find Beauclair has changed some these past years. Walk about when you have the chance. You will see for yourself. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. You insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the Heron! Pobre caballo. For my lady! Guillaume, watch out! I swore I'd kill a monster! All for one and one for all!
big beast. Tackling it single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, out with it. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Toussaint we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien de la Tour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the tourney grounds. I shall take you then to see her grace. Un mutágeno rojo mayor, me ha dado de primeras. Vale, ¿puedo combinar esto? A ver, un momento. Porque tengo ya dos, ¿no? Ah, vale, no, directamente me ha dado ya el grande. Vale. Estoy pensando que puedo cambiar quizá para meter más ataque en lugar de... ¿No? Meter solo uno de señal y meter otro de ataque. Algo así, ¿no? De señal con tener uno. Tengo 3 potenciadores de ataque de 70, o sea, el 210% de ataque. Creo que renta bastante, ¿no? Vale, ¿habré conseguido algo más aquí? En principio no. Nada, en principio de momento nada. Vale, y bueno, sí, he conseguido un trofeo, ¿no? Y me han dado una espada también, a ver. Espada de plata, Dalia. Probabilidad de crítico, no está mal. Trofeos, tengo que mirar también los trofeos que tengo. Vitalidad, potencia de ataque contra oroides. Vale, de momento lo voy a cambiar. ¿Se nota el cambio de la vitalidad? ¿O no se nota el cambio? 6498. No sé. A ver, igual tiene que refrescar. 6949. Bueno, algo es algo. Vale, ya está de momento. No parece que haya nada más por aquí. Sigue a Milton hasta el lugar donde hallaron el cadáver. Brave kid, Guillaume. Parmanin oversaw his upbringing. Guillaume is his kin. Can't get used to the way you knights talk, especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. We are knights errant, in the service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. No one here.
They must have removed the body already. Let's look around. Make sure they didn't miss anything. Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. I will fell you all, or my name is not. Got guests. Bichos Careful. nuevos. Espinoso. Ah, vale, explotan al morir. For the glory of her grace, I shall Vale. make happy of you. Drawn here by the smell of blood. Let's keep looking. Notice anything interesting? Alas, nothing. Anything taken by the current ends up in these shallows. Yes, the stench is fierce. Junk that came down the river. We must keep searching. Footprints. See them? And a rut made by the hull of a boat. Left recently, I'd say. Dragged some nets onto the bank, then cut them to untangle them. Lot of blood, so the corpse must have been cut up. Quartered, maybe. It's likely they loaded the body parts onto a boat and sailed off. Gonna dive in, check the other nets. Silk kerchief, monogrammed DLC. A noble's accessory, clearly. Be nice to know where they took the corpse. Casualmente se llama DLC. What now? This isn't the site of the murder. We know that. Current brought the body here. Corpse got caught in the nets. Guardsmen pulled it out, put it in a boat and took it somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. Hay una enmascarada. Alguien nos está vigilando. Seems we've got ourselves an audience. You think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet, of the day a quartered corpse was pulled from the river. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? It cannot be. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave you soon. Return to court. Barely got back to Toussaint. A knight in the service of Her Illustrious Highness knows no rest. In fact, I'd feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time. No parece que haya nada más por aquí.
Se ve súper bonito este mapa, ¿eh? La vegetación, todo está muy currado. Ugh, the dung boots that visit our town. They come but to pour wine down their peasant gullets and start quarrels. Vale, tiene que venir el Milton este. A ver si viene. Vamos, imagino que tendremos que venir aquí a la posada, ¿no? No creo que vayamos a otro sitio. Once you have finished examining the corpse, be sure to report to Anarieta. Tabla de anuncios. Oye, pues ya que estoy... Vamos a echar un vistazo, ¿no? Me saldrá alguna misión secundaria. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in... By my troth, could that be the musty scent of fresh pate? Naught else, Sir de Peyrac Peyran. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited 2 men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyran in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyran. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? Es Jennifer, ¿no? Why, Corvo Bianco is Baron Russell's estate. Es Jennifer esa. He learns they've turned his cellar into a morgue. He'll set his hounds on them. While you were Ha gallivanting notado la about the presencia. north, his vineyard was auctioned off. O no es, no es Jennifer, Who ¿no? was that? Tiene distinta la Woman who cara. just left. Parecía Didn't see her Jennifer por el before. pelo. Didn't notice her walk in either. Doubtless Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Russell now bunks with his brother in Vicofaro. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one draw on past heroics? His creditors must finally have to find that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort? Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Velen. I'm to play the hare during this year's game in the Palace Gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. Normally
I'd encourage you to try our famed fisherman's chowder. But alas, we are all out of crayfish. Could replace them with something else. Perch, for example. Replace crayfish with fish? I beg you. What next? Vinegar for wine? Parsley for thyme? Huh? Your nordlings are a pleasant lot, but about cuisine you know nothing. Show me what you got in stock. A ver, cuántas cartas, ¿no? Que no voy a comprar. Licor de mandrágora, necesito esto para hacer unas pociones. No sé si tengo... ¿Estos ingredientes los tengo o son nuevos? Hay ingredientes aquí que no tengo. Pero bueno, esto es todo para curarme, o sea que imagino que no. Una tortilla de patatas. Nada, pero en principio... Como mucho esto, tengo que mirarlo si lo necesito para algo. Es que así no lo puedo ver. Esto lo tengo, ¿no? Licor de macan. Licor de cereza es esto. ¿Esto qué es? Limón nifgardiano. Tengo esto. Limón nifgardiano. Es que como está en rojo no puedo ver. Es esto, ¿no? Limón nifgardiano lo tengo. ¿Y esto qué es? Vodka de hierbas. Whisky de temeria. Vodka de hierbas. Vale, o sea, imagino que tendré el resto. Lo que sí que necesitaba era lo de mandrágora esto, porque sé que lo necesito para alguna poción. Vale, ¿te puedo vender alguna cosa? Te puedo vender esto, esto... Esto creo que se puede desmontar y se puede sacar una perla. Me di cuenta el otro día. Pero esto sí que te lo voy a vender y esto también. Esto no. Y de aquí no te puedo vender de momento nada. Vale. Thanks. So long. Vale, pues esto es muy importante, lo de la mandrágora esta, porque lo necesito para fabricar una cosa. Y con esa cosa luego fabricar más cosas que no tengo. O sea, necesito la gaviota blanca esta. Licor de cereza también voy a comprar, porque tengo poco. Vale, y ahora con esto puedo fabricar... Puedo fabricar aquí muchas cosas. Todos estos ingredientes. Necesito lo de la gaviota blanca. Lo que pasa es que solo tengo dos. O sea, tengo que ver exactamente qué voy a hacer. Algo que me interese. Alguna bomba, yo creo, ¿no? Porque el resto me da un poco igual. Extracto de súcubo. Vale, no, para esto necesito los mutágenos. Pociones. ¿Hay alguna poción que me interese? Acelera la regeneración de puntos de adrenalina. Restablece la vitalidad de inmediato y por completo. Y otorga inmunidad al daño durante unos instantes. Vale, esta poción es God. Esta poción es literalmente God. ¿Qué necesito? Cinabrio. Pues vamos a hacer cinabrio. Y con el cinabrio me hago esto. Vale, alguna otra poción que merezca la pena. Aumenta la intensidad de las señales, duración ampliada. Permite ver a oscuras e inmuniza contra la hipnosis. Acelera la regeneración de vitalidad. No se interrumpe al recibir daño. Aumenta la vitalidad máxima. Cura una cantidad de vitalidad equivalente a la toxicidad actual. Reduce la toxicidad a 0 y cancela los efectos de otras pociones. También estaría interesante hacer esto. Aunque bueno, ya no tengo gaviota blanca. En lugar de dañar, los venenos curan. Interesante. Otorga un 100% de probabilidad de impactos críticos durante las tormentas. Los vampiros y necrófagos sufren hemorragia cuando están cerca del brujo. Bueno, interesante. Cuando estás en peligro se ralentiza el tiempo durante un breve periodo de tiempo. Tal. Vale, pues ya digo, tengo que comprar... Greeting. Show me, wait.
Tenía poco. ¿Qué era? Era esto, licor de cereza, tenía poco. Así que te voy a comprar más. Esto tenía mucho. Y esto también, ¿no? Era licor de cereza lo que me faltaba. Vale, y si me encuentro en alguna posada más cosas de estas de mandrágora, las tengo que comprar, ¿eh? Ya digo, hay muchas pociones que necesito lo de la mandrágora. Thanks. So long. Long live our gracious ruler, her illustrious Es que lo highness estaba Arla buscando Henrietta. por Belén y tal. Estuve buscando un montón el tema este de la mandrágora. Y no lo encontraba en ningún sitio. Vale, ¿qué cosas tengo por hacer? Ve a Corvo Bianco y examina el cadáver. Tengo también misiones secundarias en Novigrado. Y aquí en Toussaint he desbloqueado también unas cuantas misiones ahora mismo, ¿no? Nivel 37. Bueno, ya digo, esto de misiones secundarias en principio lo podemos hacer más adelante. Contrato de brujo. De momento solo uno. Visita el campamento ducal para conocer los detalles del contrato. Vale. Ya está, de momento me voy a centrar en la historia principal y ya digo, las misiones secundarias pues ya las iré haciendo tranquilamente en otro momento. Tengo que ver si me encuentro también un cofre de estos, un alijo. Tengo que ver todo el tema de los trofeos del caballo, porque ha cambiado con el mod. Y ahora los trofeos del caballo tienen bonificaciones distintas y seguro que hay alguna interesante. Pero es que eso es súper bonito, esta nueva zona. Ahora el mapa, no he echado un vistazo al mapa. Tenemos ahí las distintas ciudades a las que podemos ir. La zona esta importante, ¿no? Parece la ciudad principal, con el castillo y tal. Y luego hay como ciudades importantes más chiquititas. Como un río que divide el mapa por la mitad y no sé, está interesante. Luego ya como siempre imagino que a medida que vayamos a estas ciudades y miremos los tablones, se irán desbloqueando puntos de interés alrededor. Ahora está como muy vacío, pero se irán desbloqueando puntos de interés. De hecho, hablando de puntos de interés, de camino voy a echar un vistazo aquí, ya que estoy. Voy a ir a echar un vistazo a eso. Whoa. Ha sonado a criatura nueva por aquí. Voy a guardar partida, porque claro, aquí las criaturas... No puedo guardar partida porque estoy en combate. Vale, con cuidado. Hostia, ¿qué es esto? No sé qué es esto. Hay muchísimo. Joder, me está reventando. ¿Ya? Ostras, qué cosa más rara, ¿eh? Qué bichos más raros. Archospores will sprout again. Should destroy the area if I want to get rid of them for good. Quería hacerlo guay ahí, mirando, dando la espalda a la explosión. Claro, imagino que también habrá plantas nuevas, quizá. Y a lo mejor no, pero puede que haya plantas nuevas. Fauna nueva, fauna distinta, o sea que guay. Pero tengo que tener cuidado porque aquí, claro, en la zona de Novigrado y Belén estaba ya como muy chetado mi personaje, siendo nivel 30 y pico, pero aquí pues los enemigos también son nivel 30 y pico, entonces tengo que tener cuidado con eso. Voy a guardar partida. Hice una partida extra por el hecho de que metí mods. Entonces, por si acaso me daba algún craseo o tal, hice como una ranura de guardado extra. Y si por lo que sea me da problemas o me peta o alguna cosa, pues tengo la partida guardada, la ranura de guardado sin mods. Por si acaso. ¿Qué está pasando aquí?
Jaws, man-like, except for long fangs. Busted ribs, blood from the ears. Took a solid hit. Massacred by a vampire. Not an Ekimara, though, or a Fletter. Bruxa, gotta be. The woman from the inn was wearing this coat. In the cellar, gotta be. Vale. Bestia de Beauclair. A los testigos oculares de los ataques macabros siempre les resultaba difícil describir a los monstruos en cuestión. La mayoría de dichas bestias se mueven rápidamente y atacan por la noche. Los testigos están aterrorizados y su única preocupación suele ser correr para salvar la vida. A consecuencia de ello, los brujos no tienen idea de qué tipo de criaturas se enfrentan hasta que descubren algún rastro o algo que les permita establecer alguna hipótesis. Tal fue el caso con la bestia que atormentaba a Beauclair. Geralt sabía que estaba muriendo gente y que el monstruo era escurridizo y diabólicamente inteligente. Aparte de eso, todo lo que escuchó era claramente producto de la imaginación, alimentada por el miedo que provocaba el peligroso depredador. Pero ¿era esa la criatura que está hablando? Porque pone la entrada del bestiario de las lamias de no sé qué. Ah, vaya. No es esto, ¿no? Espinoso, el bicho que hemos descubierto también ahora. El Goliat. Lamias. Es esta criatura. Débil al hechizo este. Aceite para vampiros, polvo lunar. Black blood and moon dust. Could be lifesavers. Debería ponerme la poción que me he fabricado. No, me he fabricado una poción. ¿O es esta? Restablece la mitad de... Es esto, o sea, es la mejorada. Restablece la vitalidad por completo. Que otorga inmunidad durante unos instantes. Esto es regeneración de vitalidad. Daño. Vale. No. Footprints. Small bare feet. Lead deeper into the cellar. Ya explorar el resto. Antes de ir para allá voy a explorar el resto. También debería guardar y curarme antes de continuar. Porque voy a mitad de vida. Vamos a descansar una hora. Used this to batter down the grate. Aquí no hay nada. You. Saw you at the inn. Es la que nos estaba espiando en la posada. I know what you are. Don't know why you killed these people, though. Clearly wasn't for their blood. We don't have to fight. You are wrong. I cannot let you leave.
the body. What was she doing at the table, though? Stinks. Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. Laid in water for some time. Head swollen, and something took a few bites out of it. Something in the throat. A pouch, bulging with coins. Nilfgaardian florins. Several different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. Body was chopped up after death. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Third hand. A spare? Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm. Blood still flowing? Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. Or of their limbs seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. Se lleva la mano ahí en el bolsillo. So, murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Lots of questions, no answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Palmerin to get me in to see the Duchess. Vale, ¿hay algo más aquí que pueda...? No, no parece que haya nada más que pueda saquear. Un herrero. Segundo, voy a ver al herrero antes de continuar. Ah, a professional. I like to trade with your kind. You actually appreciate quality workmanship. What have you got there? A ver. Esto te lo voy a vender. Nivel 41. Martillo de guerra. Esta arma es distinta. O sea, hay armas nuevas también. He metido martillos. Vale, del resto de momento creo que no me interesa nada de esto.
De aquí creo que no se ha desbloqueado nada, ¿no? Espada de acero, nivel 40. 75% de impacto crítico. Bueno. De momento creo que nada. O sea, ya tenía... Ya me compré lo que necesitaba comprar. O sea que de momento no necesito nada. So long. Ya ver al armero también, por si tiene algo interesante. Hey, good man! I need a fresh set of shoes for my mount. Armor chromed, engraved or fluted, whatever your heart's desire. Let's see what you got in stock. Armadura oficial de la Guardia Ducal de Toussaint. Intensidad de Queen, Irdener, perforación, corte. Está interesante. Lo que pasa es que la que tengo ahora mismo me da bonificación al crítico, que la verdad que me renta bastante. Me renta bastante que me den bonificaciones a crítico, pero... no sé. No sé, lo tengo que pensar. Ya digo, también hay... para el caballo. Bueno, son todos de 60, ¿no? Creo que la que tengo es mejor, ¿no? O es de 60 también la que tengo. Lo de la silla sí creo que es mejor. Porque la silla que tengo de montar creo que me da 85. Y las alforjas también es mejor. Es 10 kilos más de lo que tengo. Vale, pues me voy a pillar esto. A ver, ¿cuál le puede...? Es que no se ve apenas bien. ¿Cuál le puede quedar bien al caballo? Son todas de 90. Es que no tengo ni idea. 5 virtudes caballerescas. Yo qué sé, voy a pillar esta. Vale, un casco como de oro. Con cuernos no me convence tanto. No sé. Le pillo el de oro. De momento. So long. Se lo voy a equipar. Sí, 85, 90. Mejora un poquito. Y esto lo mismo. 60. 60. Bueno, esto no cambia. Vale, interesante. Ya veremos cómo le queda. Si no me gusta el casco, pues le pongo otro y ya está. Need to speak to the Duchess, urgently. All right, you scamps. Store is done. Go find your parents. But the Pomerine, what about the story of Rittik and the dragon? A tale's for another time. But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Master Witcher, is it true virtue always trumps villainy? No siempre, pero más vale ser bueno. Not always. Could go either way. Sometimes virtue wins, sometimes villainy gets the upper hand. Still worth being good. But why? If it doesn't mean you'll win. Palmerin's story. Think back. A decent man attracts other good folk, makes friends he can count on. A rogue? Well, he can only count on other rogues. And who would you rather have for a friend? A man of virtue? I must agree. Now, that will do for questions. Go find your parents. Her Enlightened Highness has doubtless arrived at the tourney grounds to watch the battle in the arena. If we hurry, we'll be in time to speak with her before the spectacle begins. Lead the way.
Who's fighting? Nilfgaardian gladiators? Close, but not quite. As you'll soon see. Someone's gonna fight a Shalmar with only some bells on its tail to confuse it, slow it down? Whatever is the problem? The beast is a gift from the Emperor, no less. This is dangerous. Bells on its tail aren't enough. I saw a spectacle of the sort at the arena in Moonwood. There, a knight defeated a Shalmar with bells on its tail. Might have gotten lucky. Shalmar might have been lame. Who knows? Only a Witcher has a real chance against a healthy Shalmar. And that's not even every Witcher. Besides which, releasing a monster that dangerous in front of a crowd? Plain irresponsible. Who's going to fight the beast? Guillaume, the young man you met. Yeah. Mentioned he'd promised his heart's capture a monster trophy. Great love demands great sacrifices. Let's go. Vamos a tener que salvarle otra vez. I dedicate my imminent victory to fair Lady Vivian. It's begun. The fight shall have to end first. We must wait. Got a bad feeling about this. Damn it. We have to help him. Gotta keep it down. Tell where we are when it hears us. Alas, for Nightling, the beast heaved its foul girth, let loose a roar, and knocked him to earth. Then down came the Witcher, with one mighty pound, to give fight to the beast, its plans confound. Una coraza. A lo mejor hipnotizándolo quizá. Fate of the beast has been weighed by the gods. Con la cola. Soon the Witcher shall triumph against all odds. Toussaint! The Witcher waited till the time was true, then twirled, danced, and spun, struck the monster right through. Like a bow who leaves after love's first spurt, so the Witcher wooed the Shalmar and its foul heart turned. Dodge, dive, flee, faint, its racer strikes belly, Shalmar's cries wrinkle out, blood transforms into jelly. Queda muy poco vistoso que se mueran por la hemorragia. Tengo en la espada que meto hemorragia cuando golpea a los enemigos, pierden vida progresivamente. Entonces cuando lo mato sin siquiera tocarlo queda muy poco estético. Se va a enfadar conmigo porque le he ayudado y no quería que le ayudase.
Master Geralt, do what you must. Finish the deed! Geralt le perdonaría la vida, yo creo. Monster's no threat. No need to kill it. A victor may always show mercy. It is his right. Long live Geralt the Merciful! Pikeman, see to the beast. Guillaume. The lad came damned close to dying. I'm fine. Not hurt at all. Vivian? Smile as befits a hero and keep silent. Speech clearly pains you. She approaches. Geralt. We must talk. Vivian. You shall talk later, in the medic's tent. Geralt, magnificent, breathtaking. Your Grace. We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon it. And I'm truly, honored. See to our young hero. Hop, hop. For we must make off with Geralt. We should talk. We had been long awaiting your arrival. Had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Your Grace, my contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. We shall need Damien. He led the investigation pending your arrival. But wherever could he be? Come, we must find him. Tell us, have you come alone? Or did Viscount Julian accompany you? Wish to see Dandelion, Your Grace? Yes. I mean, no. Yes. But solely to tell him we regret. Yes, deeply regret rescinding the death sentence we so justly handed down upon him. If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged, and quartered. Ah, the very man we would entrust with these tasks. Damien de la Tour, captain of my personal guard. Your Grace. Witcher. Greetings. Sorry to have to tell you, but the guardsman handling the last victim's body... I know already. The creature in the cellar of Corvo Bianco. Was it the beast? No. A Bruxa. A kind of vampire. Not the beast, but tied to it in some way. You know this how? Through careful analysis of the evidence, both on the riverbank and at Corvo Bianco. Do you mean to insinuate the investigation thus far has been sloppy? Geralt insinuates nothing of the sort. We must listen to him attentively. I examined the body of the beast's last victim. Might have found something. Need to analyze it. A quiet place, that's what I could use most right now. And maybe the help of an alchemist or a mage. Also like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir de la Tour is my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is. Yet we are capable of defeating the beast on our own, without an outsider's help. I've no doubt about it. Damien, we settled the matter of the Witcher's employ some time past. Definitively. Since you have broached it nonetheless, let us discuss Geralt's pay.
Are the legends true? Do witchers usually demand that which you find at home, yet did not expect? ¿Cómo? Aquello que se encuentra por casa, pero no te lo esperas. Not quite, Your Grace. Law of surprise. Ah, vale, le da el derecho a la sorpresa. Times, but rarely. Usually we just take gold. Disappointing. This law sounds rather romantic. On the other hand, on returning to the palace, we would likely find impatient petitioners or a set of sample fabrics for a new dress. Poor rewards, both. I fear you'd not have much use for any of the surprises we are likely to come upon. Thus, we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and a sum of coin. You will doubtless consider this adequate. Me van a dar una propiedad, una Shall be given casita. to you at once. Surely you'll need lodgings while you hunt. The coin, however, will be yours only once you have slain the beast. Míralo, las escrituras y la llave. Corvo Bianco. Isn't it the Duchy's temporary morgue? Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Not to be left unsupervised for one instant. Tengo Yet, casita. in its mood, a morgue should present minimal problems to a witcher. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. But as I said before, I'll need some information. How'd it start? Who was the first victim? Crespi was the first to die. He was famed once for his many glorious tournament victories. Then he grew old, hung up his sword, and took to winemaking. Crespi was not loved by the wine merchants. He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his fellow feast-goers noticed he was missing. The town watch found him an hour later. On his hands and knees, propped against the town pillory, his sword hanging from his neck. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Blows of great force. So he died suddenly, but the body was on its knees, meaning someone posed it. So it seems. Second murder. Tell me what you know. In the city there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark. Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas. Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut-purses. Criminals fear the beast? Telling in a way. Take it you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Do you believe me an amateur? Not hands, but claws killed Ramon Dulac. The wound was deep, clean. His body was found in the gutter, dressed in nightshirt and cap, a pillow placed under his head, and his sword replaced by a bed warmer. Ramon Dulac, a knight who but a dozen years past was an advisor to our father, the Duke. Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld, but no one ever came forth with concrete proof of any misdoings. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times, knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinchi. Found a coin pouch on his body. Contained florins dating from various times, hailing from different provinces of the Empire. Delacroix loved coin, true, but had no patience for numismatics. Lots of similarities between the victims. All the bodies were found in strange places under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is,
has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it. Might be the point. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if Knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? honor, wisdom, generosity, valor, and compassion. Beast seems to be pointing up moral decay, denouncing it. Victims were all humiliated. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. Honor compromised by the pillory. Wisdom by ridicule. Generosity by a coin pouch shoved down a throat. It seems to fit, true, though not perfectly. Can't discount the theory if it's on the lips of everyone in town. Say our reasoning's right. Next murder will be just as showy and denounce the victim's lack of the 4th virtue, valor. We can also assume that victim will be an elder knight. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds or in the palace gardens. Our annual hare hunt shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure why. Hang on. Strange circumstances. A knight advanced in years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac-Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien! To miss something so obvious. De Peyrac-Peyren, Crespi, Delacroix, and Delac formed a knightly team. It was years ago, but... Your Grace, we need to find Milton, immediately. Rather problematic. You see, the garden entertainments are due to start, and he's disguised as the hare, hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find him. The hare's hiding place is a carefully guarded secret. We must call off the game, at once. First and foremost, we must remain calm. Damien, order the garden searched immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite the beast to strike sooner. And you, Witcher, follow me. My gardens, my night, I shall take the fall. A murder is out of the question. I will not allow it. Not near my palace. Horses? Ready our horses! Your Grace! Mira mi caballo. Why, I said... Your Highness, I... Mind it doesn't get wrinkled. Onward! Hey! That is silk! Be careful! Give it to me! Faster, Geralt! Right like the wind! Your Grace seems right at home in the saddle. This way! Through town! Try not to lose your way! Sharp right! Take care! God! Duchess. Let's follow her. Follow the Chiquesa. It's her. It's her. Clear a path! Clear the way, I said! Some rogue? Is this part of the game? It's here! Just round the corner! Hurry!
We must go to where the game is being held. The participants must find a unicorn's horn, a golden fish, and a phoenix egg. With these in hand, they can deduce where the hare, Milton, hides. Mean we need to find those things too? We've no other option. But time is of the essence, so we shall have to break the rules. On second thought, through here. I shall show you where the hunt plays out. Then we will split up. You will get hold of the unicorn horn and the golden fish, while I nab the phoenix egg. That will be quickest. Golden fish. Do I need a rod or a net? Please, Geralt. It's not a real fish. Look there, towards the water. See the lights? The hunters are trying to hook the fish from boats. You must simply dive in and find it. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It runs around over there, look. The golden fish and the horn both contain things or clues that will help us find Milton. Once you have fish and horn, find me among the other phoenix egg hunters. All clear? Then let's get to it. Banquets and wine are rather suit Fiorano of the 1290 vintage. I do encourage you to try it. If one were to call a state courageous or coward, what other part of the state would one have in mind? Unicorns are thought to Hipnotizándolo quizá con Axia. Or some sweets. We would not be in this predicament, dear sister, were you still a virgin. Do you really wish to have this conversation again? Here and now? Hush, or you'll spook the beast. We shall try the sweets. Hey folks, gonna have to ruin your fun. Sorry. Who's that? No va a ser tan fácil, ¿no? Tírale un Axia, ¿no? Ah, usa tus sentidos de brujo para encontrar una golosina. ¿Me vas a hacer...? ¿Dónde hay golosinas para el caballo? Roach likes carrots. Maybe unicorn will too. This is an outrage. An outrage! I know it's not real, but it's so beautiful, all the same. Ophir is... Roach won't eat bread either, except if it's stale. Vale, tenemos zanahorias. ¿Y ahora qué? ¿Por qué no puedo correr? Geralt, corre. Geralt, corre. No puedo correr. ¿Por qué no puedo correr? What would you say to a delicious, crunchy carrot? Easy. Vale, a por el pez dorado. Gardens are huge. Be better off on horseback. Problems? Hire a witcher. It's a good thing. Golden fish should be easy to spot once I'm under. Long live Toussaint! What the blazes?
Did someone just dive in the water? Perhaps that's the way to do it. Sure, if you're a Ahí peasant. está. That's an outrage! Bad form, sir. Do something. Do what exactly? Am I to jump in the water? Launch an official protest. Look something back and wipe that frightening grimace off your face. My heart's about to burst from a surfeit of beauty. Lepios rotted. If you please, Your Grace. We do not please. We act out of the highest necessity. All shall be explained later. But it's against the rules. I am the rules. Geralt! At last. Got a key and a clue. And I've another. Show me yours. Who wrote this drivel? I begin like a groan, hollowed out with ease, then end like a mouse, with a head of hard cheese. Comienzo como en invierno, con un grito ahogado, pero acabo siendo duradero como un ratón en verano. Una cueva. Comienzo como el invierno con un grito ahogado, pero acabo siendo duradero como un ratón en verano. No tengo ni idea. Sitio estrecho. Un invernadero. Comienzo como el invierno con un grito ahogado, pero acabo siendo duradero como un ratón en verano. Ni idea. Too cryptic, this riddle. Got no idea what it's talking about. Then be silent and let me think. Look, if we take Rome, hollow it out and fill it with ease. The letters, that is. We get green. Then mouse, but starting with what heads hard cheese. Joder, pues anda que no he rebuscado Why, it's eso. greenhouse. Pretty clever. And it sounds right to me. There are several greenhouses in the gardens, but only one with a door that locks. And the key to it looks just like the one we found. Greenhouse it is then. Let's go. Wait here. What the butch? What was that? Oye, eso es ilegal, ¿eh? I'm here. This belonged to you, maybe? It did, but you may keep it. I've a new one. I do not know you. I've done you no harm. Yet first you butchered a Bruxer who was dear to me. Now you pursue me. Why?
You've killed 4 innocent people, at least. And you? How many innocents have you cut down? Inocentes, a ninguno. I don't kill innocents. Murderers, though, you bet. I'll soon be done. I've but one left. And you, should you not stand down. And once you're done, intend to leave? Go kill somewhere else? No. I intend to live. Happily ever after. Let you kill again. O sea que por lore friendly no lo vamos a matar, ¿verdad? Pues si no acabaría la historia. Joder, Geralt. Los putos barriles ahí en medio jodiendo. You want to stay where you were. Regenerate. I know you're in trouble. I can help. I'll help myself. No, he's my friend. Bueno, estaba claro que por lore no le íbamos a matar. Yes, Geralt, it's me. Regis? You alright? All is well. All's in order. Wounds such as these heal on vampires in moments. But we've not seen one another in ages, my friend. At least in human terms, that is. How's this even possible? Last I saw you... I was a bubbling, shapeless smear, having been rather spectacularly melted into a column of a certain castle. In somewhat better shape now, as you can see. Hardly peak form, mind you, but were I human, folk would think me a demigod, I dare say. I'm sorry. What happened, it was my fault. Never got a chance to apologize. No need, Geralt. Bygones. I did not have to join you on that expedition. No one twisted my arm. Local serial killer seems to obey you. Maybe you could talk him out of it, convince him to stop murdering. Why do you think I've come? It shall not be easy, as Dettlaff can be rather stubborn. Though you must certainly recall that neither do I surrender readily. So that's his name. He's your friend? You might call it that. Though Dettlaff is... how would you humans put it? More bestial than I am. But not to worry. I'm working on him. Haven't exactly done a great job with that. He's killed one knight since I got here. At least 3 others before I arrived. For good reason, I'm sure. Understand, Dettlaff is not some decadent shit who kills for sport, or to assuage a dryness of throat or a dullness of mood. So in your opinion, what are his reasons? Precisely what I wish to find out. And then I will convince him of the error of his ways. Got a lot of faith in the guy. Despite appearances to the contrary, you two are quite alike. You've both noble hearts, yet you both are wont to perform ignoble deeds. When circumstances force you to, of course. Remember the year 964? That was 3 centuries ago. Blind fear gripped Rivia, Lyria, and Spala. Women and children were dying. Their mutilated, dismembered corpses littered the fields. Brute of Lyria. Read about it. Chewed up almost 200, then fell to a common poacher supposedly armed with a dagger blessed by some prophet. It fell to Dettlaff,
who then found a poacher asleep in the brush near his snares and dropped the fiend's corpse at his feet. And thus, a legend was born. Awfully good of him. But do I need to know this? Yes. So you'll understand Dettlaff is no cold-blooded killer. I believe he's landed in some mess and he sees no way out. What makes you say that? Vilgefortz melted my body. Dettlaff found what was left. As per our codex, he had a choice. To leave me where I was, or to care for me and nurture my remains. He chose the latter. Regenerated me at no small expense in his own blood. Do you know what that means to a vampire? The gravity of the endeavor? Probably same thing it means to a human. You owe him your life. Much more than that. The act itself made us blood brethren. A bond so strong humans cannot even imagine. Which is why I know something ill is afoot. Always had an overdeveloped sense of empathy. Each vampire has a unique talent. One they hone over centuries. It's precisely what renders us so difficult to classify. Dettlaff's trump card is his herd instinct. His tribal propensity. In point of fact, he prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upset him, immensely. Anything specific? Some set of things that'd be likely to set him off? How should I say this? Dettlaff doesn't understand men, their world, its rules, its conventions. He's naive in a sense. He doesn't comprehend your games, knows not what it means to lie, deceive. Suggesting he's maladjusted, and venting his rage. I'm suggesting maladjustment can at times breed conflict. But is it the case this time? I cannot say, but intend to find out. Gotta find him, before something upsets him even more, and all Beauclair is awash with blood. Well, we share a cause then, just like the old days. Not entirely. I mean, when I find him, you know. I know you've a contract on his head. Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast, am I right? All in all, sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Dettlaff is no monster. Nos van a dar la opción entonces de matarlo o perdonarle la vida. Now, evidence is stacking up against him. Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. I prefer they not find me here. I've makeshift quarters at Mère Lachaise Long Cemetery. We'll meet there. See you. Witcher, we flew here as fast as our courses would carry us. Yet I fear we're late all the same. Pray, where is the beast? Still investigating. About to inspect this site. Withdraw your men before they trample all over the evidence. Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go unavenged. Estoy literalmente muerto, o sea, no tengo nada de vida. No tengo un PS, 14. Vale, puedo meditar, supongo, para curarme. Voy a meditar hasta el amanecer. No hay nada más aquí, ¿no? Vale, pues ya está. Lo siguiente que tengo... Vamos, imagino la siguiente... O sea, tengo que ir al cementerio a hablar con esto. ¿Tengo alguna misión secundaria mientras tanto? Esto ya es nivel 39. Nivel 39. Lo digo porque a lo mejor intercalar, como estoy ya al nivel, está muy cerca. A lo mejor intercalar y hacer alguna misión de la historia... O sea, del otro DLC.
Mencionó que se había sentido atraído hacia este lugar como si una fuerza extraña e indefinida quisiera que apareciese allí justo aquel día y en aquel momento. No di mucha importancia a aquella observación hasta que no escuché la conclusión del relato, pero reparé el comienzo no había sido una casualidad. Así comenzó cierto día, Gerald llegó a la posada de los 7 gatos en busca de su próximo contrato. Voy a mutear el móvil un segundo. Leyó detenidamente los anuncios publicados, pero no encontró ninguno de su interés y estaba a punto de proseguir su camino cuando se acercó un hombre para clavar un nuevo anuncio en el tablón. Resultó que un tal Olgier von Eberek, que residía en la cercanía finca de los Garin, estaba buscando a alguien dispuesto a matar a un peligroso monstruo que merodeaba por las cloacas de Oxenfurt. Parece un trabajo para mí, pensó Geralt, y partió de inmediato para ver si ese tal Olgierd y conocer los detalles del contrato. En aquel momento no podían imaginar que era el comienzo de una gran aventura, plagada de exquisitas diversiones y peligros mortales. Vale, lo digo porque podemos ir a hacer esto para no... ¿Esto qué es? Camarlengo ducal, oficial ducal que reparte recompensas por los contratos. Bueno, interesante. Vale, entonces tenemos aquí lo del cementerio. Luego me han dado aquí mi casita. Viñedo Corvo Bianco, propiedad otorgada al brujo por la duquesa. Aquí puedes descansar y relajarte entre contrato y contrato. Interesante, tenemos ahí una casita con un alijo. Luego tenemos aquí la plaza donde hemos estado, con la barbería y todo el rollo. Y aquí tenemos el palacio, la zona del palacio, los jardines. Y ahora estamos aquí como en la ciudad, ¿no? Vale, pues lo que voy a hacer, tengo curiosidad por ver esto que es y luego nos vamos a ver lo de los contratos y ya está, yo creo que puedo irme luego a seguir con el otro DLC un poquillo. Porque el otro DLC al fin y al cabo es nivel 32 y aquí ya me estoy metiendo en misiones de casi nivel 40. ¿Y este icono? Sir! Sir! A letter for you, sir! Letter? Who from? Can't rightly say, sir. I was just to deliver it. El sello dice franqueo pagado, así que piérdete. Bueno, no voy a ser borde. 5 moneditas, toma. Here. Thanks. No, sir. Thank you. And I truly hope I'll be of service again. Dearest. I suspect weighty affairs, rather than merely the wine festival, have drawn you to Toussaint. Perhaps you'll find time to probe a certain matter in spite of this. Jennifer? I recently came across the mention of one Professor Moreau, a scholar in Beauclair, who conducted research into Witcher mutations. Though the details are rather murky, as is the location of the scholar's laboratory, his journal could contain more information. It lies buried with him in his tomb. I enclose a map I found in the book I happened upon. Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. I felt this matter could prove of some importance to you, thus I dispatched this letter without delay. Whatever you decide, please take exceedingly good care of yourself. Yen. Your Yen. A professor who studied Witcher mutations. Might actually be worth looking into. Tu Yen, no cualquier Yen, tu Yen. Vale, a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Entro por aquí o dónde es esto? Tenemos aquí como una placita. Aquí dentro, ¿no? Greetings, brave hero. I am Raphael de Serman, and I am the Ducal Camarlengo. I'm Geralt. So what is it you do here? I pay the knight's errand. For what? Our knights wander the roads, protecting Toussaint from bandits and monsters. It is fitting and just that they be recompensed appropriately for these toils. Note, sir, that should you successfully smash a Hans, save a brother knight from peril,
or extract a captured merchant from the hands of cutthroats, come see me. You shall be rewarded. Vale. Wouldn't mind a glance at your books. Ones you're willing to sell, that is. Muchos libritos. Pues te los voy a comprar, no sé. Pero no se puede vender. O sea, pone libro sin más. O sea, no lo puedo leer, no dice de qué es. Vamos a leer esta nota. Esto nada. Esto creo que tengo. Vamos a leer aquí los libros. Un poquito de lore. Espero que no esté comprando el mismo libro varias veces. Vale, ¿qué te puedo vender yo? Pañuelo con las iniciales DLC. Bolsa llena de florines. Esto lo voy a vender. Creo que lo puedo desmontar para sacar alguna perla, pero ya me da igual. Cadena de cobre, trasto. Vale, todo esto lo voy a leer y cuando lo lea lo vendo. Esto que ya he leído lo puedo vender. Vale, ¿qué más? No te puedo vender nada de esto. Te puedo vender las piedras. Aumento de adrenalina. Potencia de ataque. Probabilidad de aturdir. Algo más. Vale. Well, see you later. Go in peace. Pues ya está, imagino que si hacemos alguna cosa o liberamos alguna tal, pues podremos venir aquí y nos darán dinero por ello. Vale, me gustaría mirar lo de Jen, ¿no? Busca la tumba de Muro en el cementerio, tal. Esto es lo que me ha mandado Jen, ¿no? Según Jen, había sido enterrado junto a él. Pues podemos hacer eso, así de chill. ¿Puede haber algún otro punto de interés aquí que me interese visitar? Tengo un alquimista aquí y tengo el tablón de anuncios. El tablón de anuncios sí que me gustaría verlo. Vamos a coger esta calle y giramos la primera a la derecha. Estoy viendo por si hay algún punto de viaje rápido, pero no parece. ¿Qué es esto? Una sastrería. A ver. Por cierto, voy a leer, voy a leer entre comillas lo que he comprado. Ah, el libro este no le puedo vender, perfecto. Esta nota tampoco la puedo vender. O sea, tampoco la puedo leer. Cartas sobre Yennefer, esto es lo que hemos visto ahora. Lo del cuerno, tal, escritura de la propiedad. Y estos son todo cosas del bestiario, etcétera. Vale, leído todo. Tenemos las llaves, la mano aputada, corazones de lobo que utilicé para una misión secundaria, para un ritual. En fin. Vale, pues pensaba que iba a haber un NPC aquí, a lo mejor que iba a poder personalizar mi vestuario, ¿no? Pero no parece.
wants to play tag? You'd never catch me. The north must be a terrible Vale, aquí tenemos otra placita. Hi, Muy bonita, la verdad. It's a doze Tenemos un viaje rápido ahí desbloqueado y tenemos aquí un tablón. Lock c'est la vie. Might be worth looking into. Vale, vamos a leer esto del tablón. Que nos den misiones secundarias. Someone needs an escort. Si desbloqueamos misiones secundarias y desbloqueamos, imagino, también puntos de interés, ¿o no? Sí, veis, hemos desbloqueado como puntos de interés aquí en los alrededores, los que podemos visitar. Vale, tengo aquí una taberna, un alquimista. En principio no voy a ver nada de esto ahora, puedo ir directamente para acá. De momento voy a coger el caminito este, ¿no? Y luego imagino que en la plaza a la izquierda, o sea, sí, a la izquierda en la plaza, y continúo el camino en línea recta. Tengo aquí herreros, armeros, mercaderes. La verdad es que es bastante bonito el diseño de la ciudad. Aquí hay una misión, a ver, echar un vistazo. Se supone que tengo una misión aquí. O vamos, una interacción con un NPC, ¿no? Whose notion of order is this? Why doesn't someone do something? Was that truly necessary? What's this about? The notice, is that it? Are you a witcher, master? Noises at the cemetery. You the one they bother? Yes, yes, and I'm alone in that, it seems. That is, no one else has bothered to take any steps, though all must hear the racket. I took the matter up with the ducal guard. They claim they found nothing, but I'm not sure they even bothered to look. What's left for me to do? Should I sniff about the cemetery myself? How much will I get for this? How much would you like? Me ofreces 50 solo. Pues te voy a pedir 60. I don't believe I have that amount. ¿En serio? 57. Agreed. Pensaba que me ibas a pagar un poco más. Fine, I'll tend to it. Any victims? Someone go missing recently? Or are we just talking noises? Que para 50 monedas es que ni voy, ¿sabes? Pero bueno. Do you think it might be a monster? Could be, but doesn't need to though. Might also be grave robbers, tramps. Remains to be seen. I can't rightly say what would be worse. Whatever the case, Godspeed, master. Que a estas alturas de juego 50 monedas es como... Pues ok. Cuando una armadura o cualquier espada la vendes por 1000. Una espada random que te encuentras por ahí tirada te dan 1000 monedas. Entonces que por hacer una misión secundaria te paguen 50 es como... No sé. Vale, este es el cementerio. A ver si encontramos la tumba que mencionaba Jennifer. Se supone que me he puesto un mod que no me hago daño por caída. Se supone. A ver, un segundo. Puede ser importante. Un segundo.
Vale. Ahora un segundo, vale, igual tengo que contestar una cosa. Vamos a ver si funciona lo del daño por caída. Funciona. No me hago daño por caída. Vale, digo un segundo porque es que estoy hablando una cosa y a lo mejor tengo que hacer algo y me tengo que ir. Vale, a ver, un segundo que a lo mejor me tengo que ir, ¿vale? Por una cosa familiar. Todavía no. Vale, todavía no. Voy a continuar un poco, pero ya digo, igual corto un poco antes porque tengo que ir a hacer una cosa. Busca la tumba de Moreau en el cementerio con tus sentidos de brujo. Patrick Mullins. A ver, ¿estos qué hacen aquí? Tesoro escondido. Vale, voy a hacer esto que tiene pinta de... Encuentra tesoro escondido en el cementerio. Vale, es una misión secundaria que no tardo nada en hacer. Ahora sigo buscando lo de las tumbas, pero es que esto es una misión secundaria que seguramente no tarde nada en hacer. Es ir a un sitio, buscar un tesoro y ya está. Bueno, 60 pasos. A ver, por aquí puedo ir. Can't hear anything, but might want to look around anyway. No, espérate porque igual sí que... Pensaba que iba a ser algo de venir y coger algo, pero espérate porque hay aquí una cripta. Ladrón de tumbas. Noises could be coming from grave robbers. Can't know for sure, though. Need to wait till after dusk to confirm. ¿Cuántas cosas? Acabo de matar a unos ladrones de tumbas y literalmente estoy ahora saqueando tumbas. Vale, me estoy desviando de lo que iba a hacer con Jennifer. Y al final se me va a ir el tiempo. A ver un segundo que mire esto. ¿Tengo que ir al final o no tengo que irme? Vale, me tendré que ir en un rato. Tengo que hacer una cosa familiar. Vale, no sé, voy a explorar un poco las criptas estas. Luego si me da tiempo nos vamos a ver la
Nos vamos a ver lo que nos pidió Jennifer en la carta. A ver si no me pierdo aquí, porque vaya lío. Vale, he venido por aquí. Joder, vaya lío, me estoy perdiendo. Vale, esta es la entrada, ¿no? Por aquí es por donde he venido. Entonces, tengo esto aquí. Aquí no he estado, si mal no recuerdo. Vaya lío. Cerrado. Vaya lío, me voy a acabar perdiendo. Vale, estaba aquí. Por aquí sí que no he ido. Fórmula alquímica tinte amarillo de no sé qué. Voy a poder teñir las armaduras, porque eso me gustaría bastante. Poder personalizar la ropa. You'll not find work here. Not paying work, that is. Come to visit your grandpa's grave, I guess. What the poking devils? Who are you? Who sent you? So many questions, so few answers. Blimey, we're the plumbing philosopher. Get the smarmy cat diddler, lads. If I only had a crown for every time a bunch like this. ¿Algo más? No parece. Tengo una idea de dónde me estoy metiendo, ¿eh? Cerrado. Vale. Creo que lo he explorado ya todo lo que había aquí dentro. Creo. Ahora te digo, al final me he metido aquí pensando que iba a ser una cosa de coger un objeto y ya está, y pirarme, y resulta que hay aquí un... No hay más pasillos por aquí, ¿verdad? ¿No? No. Vale, pues ya está. Juraría que ya sí que lo he revisado todo. Hay cosas que están bloqueadas que imagino que ya en algún momento habrá alguna misión secundaria en la que tenga que venir aquí. Por aquí no he ido. No parece que haya nada, ¿no? Me tiene pinta de que aquí detrás... No sé. Vale, ya está. De momento... ya está. Voy a intentar no liarme más con cosas secundarias. Vamos a hacer esto de Jennifer. ¿Dónde estaba? Completa los contratos que has aceptado del camarlengo. Únete con los mercaderes. ¿Dónde está lo de Jennifer? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba. Esto, busca la tumba de Mora. Vale, ahora sí vamos a hacer esto. Ya no me distraigo más. ¿Puedo entrar aquí? Don't crowd around. Vale, estas tumbas ya las había revisado. Echar un vistazo por aquí, supongo. Aquí, Thomas Moro. Inscriptions in Elder speech.
Salvation lies not Professor's journal is long gone, but in our hearts. Guess somebody else found out about it too. Should look around, see if I can find something else. Footprints, narrow and shallow. Somebody's small, light. Woman, maybe? Wonder where they lead. Damn it, trail breaks off. Wonder if the grave robber learned more than I did. Professor certainly can't do much to help me with my search. Won't learn anything else here. Map Yen sent me will have to do. Also, Epitaph mentioned both Ellerin and Dolnevde, Valley of the Nine. A ver qué me mandó Jennifer. Vamos a ver ahora cuál es. Se necesita brujo. De todo lo que tengo aquí, ¿cuál puede ser? Carta breve. No es esto, ¿no? ¿Cuál puede ser ahora de todo esto lo que me ha mandado Jennifer? Órdenes de Robin, carta empapada, pergamino. Discusiones en el cementerio, no va a ser esto, ¿no? No. Ponía postdata tu Jen. Intenta superar las pruebas. Gran maestro armero. Escolta armada. Carta empapada no va a ser, ¿no? No, de Robin. Escritura de propiedad. Carta sobre Jennifer. Esto, ¿no? Te adjunto un mapa que encontré dentro del libro. Aunque es prácticamente ilegible, confío en que te resulte útil. Pero, ¿qué carta? O sea, ¿qué mapa? ¿Qué mapa, Jennifer? Te adjunto un mapa. A lo mejor se actualiza la... Comprueba la ubicación en el mapa que te envió Jennifer. A ver, ¿me da alguna pista aquí? En el mapa este. ¿O no? No tengo ninguna pista. A lo mejor es que comprueba la ubicación en el mapa que te envió Jennifer. O sea, es esto, ¿no? Carta sobre Jennifer. Te adjunto un mapa que encontré dentro del libro. ¿Y ese mapa dónde está, Jennifer? Notas del varón, escritura de la propiedad, lo de la duquesa, carta sin enviar, diario del destilador, carta del destilador, notas de Besemir. Viejo mapa de Toussaint, puede ser esto. Vale, esto es lo del castillo, ¿no? Esta es la zona del castillo y la ciudad que está al lado del castillo. Y luego esta es la otra ciudad. ¿Y eso me da alguna pista de algo? Site marked on the map's all wet now. Son Retour flows through there. Must be where the Valley of the Nine once lay. Need to explore the location. Vale, ¿dónde es exactamente? Por esta zona de aquí, vale. No tengo viaje rápido desbloqueado todavía. No tengo viaje rápido desbloqueado. Vale, pues ya está. Lo que voy a hacer, voy a viajar aquí a la casita, ¿vale? Simplemente por ver cómo es el tema de mi casita. Y ya digo, lo voy a dejar por hoy porque tengo que... Ya me han escrito y tengo que ir a hacer una cosa. Así que nada, hoy va a ser directo un poquito más corto, pero bueno, ya mañana continuamos. Seguiría un poco más, ya digo, pero me han escrito y me han pedido que vaya a un sitio a recoger a una persona, así que iré. Vale, entonces se supone que esta es mi casita ahora. Porque hay gente en mi casita. Tengo un gato. ¿Puedo acariciar al gato? 0 de 10. Terrible videojuego. Vale, se supone... O sea, a ver, se supone que esto es mío, ¿no? Es mi casa. Y tengo un cofre aquí a mi espalda. Vale, puedo mejorar la casa porque está como hecho una mierda, ¿no? Mayordomo. Ojo, cuidado. Welcome home, sir.
I am Barnabas Basil Fauti. By order of the Duchess, I shall serve you as Major Domo of Corfu Bianco. I previously served with distinction at the Nibli family manor and in Nazaire with Admiral Rompali, who, as you are certain to know, is an extraordinary, demanding gentleman. Whoa, Barnabas Basil. One thing you ought to know. I'm not your typical landed gentleman. Truth be told, this is the first real property I've ever owned. Oh, in that case, you must leave it all to me. I shall organize, see to everything, and whip the house into order. I dare say this place will soon be the most prosperous vineyard around. Great. Can already see I'm in good hands. Vineyard comes across as a place with a rich history. Know who owned it before me? Baron Rossel, who went bankrupt, forcing him to sell the estate to the Duchess. The Baron, in turn, had purchased it from Monsieur Bolius of the Headsman, a truly colorful man of Ketweni origin. He was actually a headsman? No, not him, but his great-great-great-great-grandfather. Indeed. Apparently, he was a common cutpurse who somehow secured for himself the post of ducal headsman in Beauclair. Went about his work with an exceptional penchant. They say he chopped off more heads than there are grapevines in the ducal vineyards. He never hesitated, not once. Never sliced unevenly, never botched a job. For his exemplary service, the Duke granted him a title and this estate. Monsieur Bolius, on the other hand, was an engineer in his younger years. Once retired, he settled here and took to producing wine. Sadly, misfortune struck and he lost his sense first of smell, then of taste. Additionally, he could not drink alcohol. His medic forbade it. Shame that. He gave up making wine? Not at all. He made even more of it. Began throwing wild balls to which he'd invite friends from far and wide in order to treat them to his wine and delight in the fact that at least someone could enjoy it. It's the sort of man he was, Monsieur Bolius. Mind giving me a little tour de Corvo Bianco? Not in the least. Follow me, please. I think it would be practical to begin on the hill. Behold, sir, your estate in all its splendor. Pretty vast. Indeed. And now, sir, allow me to show you a handful of interesting details. Follow me, please. Been a major domo all your life? Yes, I come from a long line of major domos. My father was a major domo, as was my grandfather before him, as was my great-aunt. In fact, she was the one to start the tradition. Great-aunt? A hard woman. It is said that already as a child, she knew where she was going and went there. When she arrived in Beauclair, she signed on as a chambermaid at one of the vineyards, then slowly worked her way up to Major Domo. She dragged the rest of the family up the same path. A bushel of grapes is more a burden than that steel of yours. The servants' quarters. I occupy the green home. With the Duchess's permission, I have hired a full staff. Their salaries to be paid from the ducal treasury. Nice of her. Not the most sightly part of the estate, I admit. But I think it worthwhile for you as master of the domain to know where the help stays. Vale, aquí está el servicio. Women and chaps, the more you beat them, the better they are! Baron Rossel ordered the vines in this part of the estate uprooted and olive groves planted in their place. They look beautiful, especially come spring. Don't look at all bad now, either. I work up to my chin and I've caught some rot. You smell that? Down below lies your vineyard, where we grow a strain of Carfanere, one of the world's oldest. Aged in oak barrels, it provides for an exquisite wine with distinct blackberry, wild cherry, plum, and cinnamon notes.
Marvelous. Have to try it one of these days. Nice well. Picturesque. Yes, though it ran dry long ago. During the raucous feasts Master Bolius held, he would order it filled with wine. There's a tale about a guest attending a Bolius ball for the first time and thus unaware of the custom. He had suffered great heartbreak and had decided to end his life by jumping into the well. The festivities were coming to a close, and the well was nearly empty when the suicidal guest finally jumped. Instead of killing himself, he merely broke his legs. To numb the pain, he drank the wine. Drank himself to death? Not at all. When found the next day, he had concluded he'd witnessed twin miracles. The water had been changed into wine, and he had survived. He retired to a monastery in the Dragon Mountains and began preaching the wisdoms of Lebioda. And lo and behold, I see better. Monsieur Bolius' wife Nina kept a garden here. A supremely lovely place it was. Bit neglected now. I agree. Yet nothing stands in the way of restoring it to its former glory, and once again planting it with herbs and other vegetation. Madame Nina planted diminutive, delicate flowers and herbs here. One might say their aroma still hangs in the air. You're quite the romantic, Barnabas Basil. The Dutch is small, but do you know any who's not heard of our wines? This served as an additional wine cellar in years of plentiful harvests. Bit of work, and it'll make a fine stable for Roach. If my lips don't stink of wine, my wife won't know they're mine! The cellars, voila. During Monsieur Bolis's time, wine was kept here, but Baron Rossel used it to store olive oil as well. I took the liberty of cleaning up the mess, which I made while fighting the Bruxa. Thanks, Barnabas Basil. Appreciate it. As you can see, the facade is, how to put it, slightly stained. But one cannot deny it a certain subtle southern charm. True, though it could use a bit of subtle paint. Entramos. Bueno, ni tan mal. And welcome inside. On the left is the master bedroom. On the right, the dining hall and kitchen. Upstairs, you shall find the guest room, currently used for storage. Not a bad idea. At the moment, the house is only minimally furnished. Yet I believe we will together Voy a poder comprar cosas para amueblar mi casa y personalizarla, porque eso molaría muchísimo. New life into the abode immediately. With that, sir, you've seen the full lay of the land. Corfo Bianco is a beautiful estate. Though one must admit, time has taken its toll. Forgive me for being forward, but if you were to choose to invest a small sum voy a poder towards pagar its por... beautification, consider me at your service on the matter. A ver cuánto tengo Think que I'll pagar. take you up on that. Be sure to come and see you if I decide to do any remodeling. Vale, a ver. Mentioned the place ¿Cuánto could cuesta? stand to be spruced up. Oh, most decidedly, sir. The question is where you would like to begin this rejuvenation.
Vamos a hacer algún arreglo en la casa. Estaría bien hacer algunas mejoras en el terreno. Algún arreglo en la casa, ¿no? Lo primero. Been thinking about the outer walls. Maybe a fresh coat of paint or some patching. If I might dare to make a suggestion, why not start with a general renovation? I once oversaw such work at Admiral Rompelli's summer residence. The effects were simply breathtaking. Not only did the residence positively sparkle afterwards, but we also made room to display the Admiral's armor and weapons, of which he was a passionate collector. 5.000. Sí. It's in your hands then. Make the place shine. I shall get to work immediately. Within a day's passing, I shall have sent for the crew which rebuffed the Admiral's residence. They are the finest Tengo specialists. 40k, o sea que creo que puedo... Highly skilled at what they do, it shall not take them too long, I De momento puedo tirar con 2 40k. days after they begin, your eyes will behold your residence in its refurbished, En 2 días. rejuvenated, beautified state. Is there anything else you require, sir? Terreno. Sacar la colación. Vamos a ver el Got terreno, these cuánto spacious cuesta. grounds. But maybe it's time to make them more useful. Oh, yes. We certainly should. The way I see things, given your trade, sir, you would Una be piedra de wise to afilar y put una in a mesa de armero. grindstone and an armorer's table. Estaría bien. A good way to start things off, don't you think? Vendría bien una piedra de afilar para dar filo a mis espadas. Necesito una mesa de reparación de armaduras. In my trade, my blades get dull pretty quick. Could use a grindstone, professional grade. Of course. No one would consider that an unnecessary extravagance, I would wager. 1000. Sí. Then send out for one, please. A high-quality stone to be set up in the yard. Of course. I shall send a runner to town at once. I believe you shall be grinding to your heart's content by tomorrow. Will you be needing anything else, sir? My armor needs work from time to time. You know, oil this, reinforce that. Could use a decent work table where I could do all that. Admiral Rompelli once hired a specialist who made the finest armorer's tables this side of the Yaruga. I will contact him at once. Otros 1000. Good. Pa'lante. Order me up a table Llevamos like that. 7000 en Immediately, reformas. sir. I expect it will take at most 1 day to arrive. Will you be needing anything else, sir? Know what? Changed my mind. Not in the mood to talk about redecoration today. But I wanted to ask you something Ya está, no hay else. nada más I que shall be pueda glad to answer cambiar. your every question, sir. Ya está, entonces. Esas son todas las reformas que hay. Thanks. Gotta get back to my business now. See you soon. Espera 3 días hasta que termine la reforma general. Espera un día para que llegue la piedra. Espera un día para que llegue la mesa de armero. Vale, ¿qué es este icono de aquí? Estandarte de armas. Interesante. Vale, esto es para leer los libros que tengo y las notas. Tengo pocas, la verdad. Libros también tengo pocos. Vale, o sea, eso es para acceder al libro. Aquí puedo poner cuadros. Imagino que los podré comprar. Colocar trofeo. Colocar trofeo. Trofeo, cuadro. Lo del alijo lo tengo aquí con todo esto que ya digo, con el DLC. Cambié cosas aquí. Potencia de ataque contra híbridos. Intensidad de la señal de Quen. Potencia contra espectros. Potencia de ataque contra necrófagos. Probabilidad de desviar proyectiles con Quen. Ataque, axia, vigor, potencia de ataque. Potencia contra relictos. Experiencia adicional. Resistencia a las hemorragias. Aumento de adrenalina. Ataque contra dracónicos. Toxicidad. Ataque contra insectoides. Armadura. Potencia de ataque. Relictos, hierbas. Regeneración de vitalidad. Ataque contra vampiros.
Contra monstruos, antiarmadura, daño elemental, daño por perforación, intensidad de Irdren, daño por corte, monstruos, potencia de ataque y potencia contra agroides, vitalidad y potencia contra agroides. Pues al final me gusta más lo que tengo puesto. Y luego no sé si los trofeos, a lo mejor es algo de esto que tengo aquí guardado de misiones secundarias, a lo mejor lo puedo tener ahí. Decolorante. Devuelve la armadura a su color original. Tinte amarillo. Tinte gris. Interesante para teñirme las armaduras. Vale, vale, vale. Qué guay. Vale, de momento entonces nada, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, esta es la espada que tenía de cuando derroté a la cacería salvaje. Que imagino que la podremos colgar ahí como decoración. Pero bueno, ya lo miraré esto. ¿Y la cama? ¿Puedo hacer algo con la cama? ¿Puedo dormir durante X días? Estás esperando a que sea reemplazada. Ahora no puedes utilizarla. Vale. Me pregunto el tema de los cuadros y eso, cómo lo... Por aquí... Vale, esta es la entrada de la casa. Vale. Es literalmente lo que quería tener con Jennifer al final, como su sitio tranquilo para descansar. Esto es como el comedor, ¿no? Y a ver arriba. Un pequeño despacho, ¿no? Un pequeño despachito. Con otra cama para invitados, tal. Oye, pues está guay. A ver cómo queda después de la reforma. Soporte para armaduras. Interesante. Vale, pues ya está. Pues imagino que en unos días, cuando pase un tiempo, pues podré... Vamos, tendrá esto otro aspecto. ¿Cuál es la bonificación? Que tengo ahí una bonificación ahora mismo activa. No lo sé exactamente. Pero bueno, ya está. Imagino que esto cuando descanse durante unos días, pues habrá cambiado el aspecto. Y nada, tendrá esto otra pinta distinta. Luego lo veremos cómo queda. Mañana seguramente. Mañana seguramente lo enseñe ya con los cambios. Vale, pues lo dicho, voy a tener que irme, ¿vale? Por un tema familiar, así que nada, lo dejaré por aquí. Mañana continuamos, ¿vale? Con este DLC seguramente, o a lo mejor hago un... O a lo mejor hago un pequeño descanso y empezamos con el otro DLC, porque ya digo, ahora estoy haciendo misiones que son casi de nivel 40 y tengo aquí otro DLC con misiones de nivel 32 en Novigrado. Así que a lo mejor mañana, por cambiar un poco, me voy a Novigrado y empezamos empezamos este DLC, el de Hearts of Stone. Y más o menos ya voy haciendo estas misiones de nivel más bajo y cuando esté más o menos también a nivel 40 en los dos, pues puedo ir intercalando o ya digo, en función del nivel sobre todo. Porque es que ahora, si me pongo a hacer todas estas misiones que son de nivel 40 y pico, o 30 y mucho, 40, luego cuando quiera hacer este DLC, a lo mejor soy nivel casi 50 cuando quiera hacer este DLC. Y entonces ponerme con nivel 50 o 40 y mucho a hacer misiones de nivel 32 va a ser un poco coñazo, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es que haga un pequeño parón de este DLC. Por el momento ya hemos conocido un poco los personajes, hemos conocido un poco el contexto de por qué estamos aquí, a qué estamos buscando. Y a lo mejor pues eso, podemos mañana hacer un pequeño parón para empezar este DLC, el de Hearts of Stone, de nivel 32. Y pues ya digo, cuando más o menos el nivel se vaya equilibrando, pues ir alternando, ¿no? Hacer uno u otro o tal, ir libremente pues eligiendo las misiones y haciendo la que más nos interese. Así que nada, ya digo, hoy lo dejo por aquí, ¿vale? Me gustaría continuar, pero por este asunto familiar pues lo dejo y ya está. Mañana continuamos, mañana es martes, sí. Mañana en principio no debería haber problema, continuamos con el directo y ya está, y vemos qué sucede en este otro DLC. Así que nada, me despido por aquí, un saludo a la gente que se ha pasado el directo y nos vemos mañana con más. Chao.